Marhaba, this is Razan. This is a new lesson which is all about schools. أنواع المدارس Part 1. In this part, we are going to learn the name of different types of schools in their singular, dual, and plural form. Yalla, let's start. Nursery or preschool is حضانة. Singular form is حضانة. Dual form حضانتين. حضانتين. Plural form حضانات. حضانات. For example, using singular form. في حضانة كتير منيحة قدام بيتنا. There is a very good nursery next to our school. Next to our house, sorry. Literally, there is nursery very good next to house our. I will repeat the sentence. في حضانة كتير منيحة قدام بيتنا. The next one is reception or kindergarten. روضة. Again, singular form is روضة. Dual form روضتين. روضتين. The letter da here is quite soft. You don't hear it that much. And plural form روضات. روضات. Example using singular form. في روضة كتير منيحة قدام بيتنا. There is a very good kindergarten next to our house. I will repeat the sentence. في روضة كتير منيحة قدام بيتنا. School مدرسة. Singular form مدرسة. Dual form مدرستين. مدرستين. Plural form مدارس. مدارس. Primary school مدرسة ابتدائية. مدرسة ابتدائية. Example using singular form. في مدرسة ابتدائية كتير منيحة قدام بيتنا. There is a very good primary school next to our house. I will repeat the sentence. في مدرسة ابتدائية كتير منيحة قدام بيتنا. Preparatory school or middle school مدرسة إعدادية. مدرسة إعدادية. Secondary school مدرسة ثانوية. مدرسة ثانوية. For example, using plural form. هون ما في مدارس إعدادية. في بس مدارس ثانوية. There are no middle schools around here. There are only secondary schools. I will repeat the sentence. هون ما في مدارس إعدادية. في بس مدارس ثانوية. Government school مدرسة حكومية. مدرسة حكومية. Private school مدرسة خاصة. مدرسة خاصة. Example using singular form. أنا درست بمدرسة حكومية. بس أختي درست بمدرسة خاصة. I studied in a government school, but my sister studied in a private school. Again, I will repeat. أنا درست بمدرسة حكومية.
بس أختي درست بمدرسة خاصة. Now let's have a recap. Nursery or preschool حضانة جول حضانتين plural حضانات. Reception or kindergarten singular روضة جول روضتين plural روضات. School singular مدرسة جول مدرستين plural مدارس. Here is pronunciation note. Please read it at your leisure. Thank you very much for watching. I hope you enjoy this lesson. Yalla bye.